Hello, good morning to everyone. Now I start an important topic, rotating frame of reference. Reference. In physics, it an important topic, BSc point of view. Rotational frame of reference. So we know about frame of reference. हम जानते हैं frame of reference. Frame of reference is actually a set of coordinate system to observe or calculate a physical quantities. Okay, so it depends on two types: inertial, non-inertial frame of reference. It's simply a set of coordinate system to observe or calculate a physical quantity such as vectors. Physical quantities are two type, vector and scalars. तो ये सेट ऑफ, अगर हम वेक्टर्स में बात करते हैं तो वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकें, लाइक दिस, डेट्स अ सिंपल कार्टेशियन ए पॉइंट एक्स वाई जेड. तो ये आर वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, सिंपल. इनर्शियल फ्रेम, द फ्रेम, द Newton's laws are valid. It means acceleration equals to 0. It means F equals to 0, acceleration is also 0. Or we can say acceleration equals to 0, there is no force acting on a particle or a body. So F equals to ma, Newton's second law follows. Non-inertial frame, it does not follow Newton's laws. तो यहाँ पे F इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू ज़ीरो, और वी कैन से एक्सीलरेशन इक्वल्स टू ज़ीरो but force is not equals to 0. On some other definition is also in 12th standard are given that inertial frames are those frames which are accelerated non-accelerated and nor rotating frame. वो frame, such type of frame which are non-oscillating and non-rotating with respect
to other, and inertial frames. Simply, non-inertial frames non-inertial frames are those frame of reference which are oscillated with or rotating with respect to an inertial frame. Suppose करो that's a coordinate system x, y, z, and this another coordinate system. तो यहाँ पे acceleration equals to 0, particle p having acceleration equals to 0, so that's why it have force equals to 0. And non-oscillating frame or simple inertial frame. A particle p acceleration equals to not equals to 0 but force equals to 0 or vice versa also. तो a accelerating frame with respect to an inertial frame. Now we can discuss that frames are dependently two type, inertial and non-inertial. Inertial are those which in which Newton's laws are valid, Newton's first law and second law are valid, and non-inertial in which Newton first second law is not valid. The first law is give the information about the inertial frame, that is about f equals to 0. There is no acceleration occurs in particle if f acceleration equals to 0. Acceleration equals to 0. No net force on a particle in inertial frame. Now we are discussing about rotating frame. Let us consider a coordinate system x, y, z with origin O and another coordinate system with coordinates x dash, y dash and z dash coincide
on origin O. Suppose and say R. Let us suppose X, Y, Z and another Y, X dash, Z dash. That is theta is also theta. Frame X dash, Y dash, Z dash are rotating with respect to frame S with a constant angular velocity ओमेगा. तो हमने ये कंसिडर कर लिया. लेट सपोज मतलब एक फ्रेम है एक्स वाई जेड और एक रोटेटिंग फ्रेम है, ये हमने कंसिडर कर चुके हैं. अब सपोज ए पॉइंट पार्टिकल P with coordinate x, y, z in frame S and x dash, y dash and z dash in frame. मम्मी बंद कर लो, मैं सुन रहा हूँ. मम्मी बंद है. एंड आर फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम. तो कहने का क्या मतलब है, एक पार्टिकल है टी जिसकी पोजीशन वेक्टर है आर, ये दोनों फ्रेम्स में. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे. पोजीशन वेक्टर तो दोनों फ्रेम में सेम रहेंगे. तो पोजीशन वेक्टर तो हम ये कह सकते हैं आर वेक्टर इन फ्रेम एस इक्वल्स टू आर वेक्टर आर डैश इन फ्रेम आर. रोटेटिंग फ्रेम एंड सिंपल स्टैटिक फ्रेम. रोटेटिंग फ्रेम एंड स्टैटिक फ्रेम. तो वी नो R is defined like this: xi plus yj plus zk cap also, and R dash equals to x dash, I dash, y dash, j dash and z dash, k dash. In rotating frames, the position vector are invariant. So it means R vector equals to R dash vector. So we can say R equals to xi dash, j dash, k dash, z dash, k dash. Simply. For velocity invariant velocity
velocity transformation, we know r vector, therefore dr vector equals to dt. Velocity is a time rate of change of position vector. So we say that dr upon dt equals to velocity vector v, or we simply say equals to dr dash r dash upon dt. That's why we simply say x dx upon dt x I dash plus d upon dt y dash j dash plus d upon dt y z dash k dash cap. So the both are the unit vector I dash and x dash. Both are invariant, both are changes. So both are variable. So we are calculating differently and use a product tool for differentiate using product tool. So we get dx dash upon dt प्लस आई यहाँ पे आएगा आई डैश दिस वन प्लस एक्स डैश दिस डी आई डैश अपॉन डी टी. Simply all such be simply written like this: y dash d y cap upon dt plus एक्चुअली जे है जे यहाँ पे y डैश अपॉन डी जे डैश अपॉन जे टी प्लस z डैश अपॉन जेड के डैश अपॉन टी प्लस के डैश अपॉन जेड डैश अपॉन टी. तो we written it